Hello friends, this is MD Asik. இந்த வீடியோவில் நம்ம triangle pop-out effect எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். And welcome to my channel MD editz. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம வீடியோ எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வெறும் 3 ஸ்டெப்ஸில் pop-out effect எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு Picsart ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நம்ம என்ன பிக்கை எடிட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பிக்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எடிட் பண்ண போகிற பிக்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிக்கை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா கட் அவுட். அதாவது நம்ம பேக்ரவுண்டை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாடல் பிக்கை மட்டும் வச்சுக்க போகிறோம். பேக்ரவுண்டை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கட் அவுட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது அந்த பர்சன் சிம்பிள் இருக்குங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள், லோட் ஆகும். நம்மளோட மாடல் பிக் மட்டும் செலக்ட் ஆகிட்டு மற்ற எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடும். அதாவது பேக்ரவுண்டு எரேஸ் ஆகிடும். இது எப்படின்னா பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் ஸ்டிக்கர் டைப்பில் சேவ் ஆகும். அந்த இடத்துல லைட்டாக இதாக இருக்குன்றதுனால நான் அதை அப்படியே இது பண்ணியிருக்கேன். அந்த விசிபிள் சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில். இப்போ தேவையில்லாததெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே குயிக்காக இது பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பிக் இப்படி தான் இருக்கும் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில். இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் டு மை ஸ்டிக்கர்னு வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிக் கேலரியில் காமிக்கணும், பிக்சராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பிக் கேன்வாஸ்ன்னு இருக்கும் பாருங்கள். கீழே வந்தீங்கன்னா ட்ராயிங்கில் பிக் கேன்வாஸ்ன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது நான் 4:3 ரேஷியோவில் ஒரு எம்டி பேக்ரவுண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். 4:3ல் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே நீங்களும் உங்கள் பிக்சருக்கு பண்ணுங்கள். ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்ச நம்ம மாடல் ஸ்டிக்கரை இங்கே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம், ஆட் பண்ண போகிறோம். மாடல் பிக்கை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த லெவலில் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை வச்சுக்கோங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு டாப் ரைட் கார்னரில் லேயர் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி அதை ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. மாடல் பிக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணுறோம். கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் எரேஸ் பண்ண போகிறோம். ட்ரையாங்கிள் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிவிடுங்க.
எரேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒபாசிட்டியை வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க 100%. இப்போ வந்து டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எடிட் இமேஜ்ன்றதை கொடுத்துங்க. இதோட நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு. ட்ரையாங்கிள் பாப்அவுட் எஃபெக்ட் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி எஃபெக்ட்ஸில் வைப்ரண்ட்ன்ற எஃபெக்டை அப்ளை பண்ணுங்கள். வைப்ரண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லோமோன்ற எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து லோமோ எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணி அதில் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து 0ஆகவும் விக்னெட்டை வந்து 7ஆகவும் வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ திருப்பி எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஆர்டிஸ்டிக் அந்த ஆப்ஷனில் வந்து ஷியர்ன்ற எஃபெக்டை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ஷியர் எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க எரேசர் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ட்ரையாங்கிள் அவுட்டரில் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இந்த எஃபெக்ட் வேணுன்றதுனால இன்வெர்ஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷால் ட்ரையாங்கிள் அவுட்டர்லலாம் ட்ரா பண்ணுங்கள். மாடல் ஃபேஸ்லலாம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலி இந்த எடிட்டிங் டிப்ஸ் வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த ட்ரையாங்கிள் பாப்அவுட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவுக்கும் எடிட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு நம்ம இதில் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வச்சுருக்கோம்ல, இதுக்கு பதில் நீங்கள் சர்க்கிள் கூட வச்சுக்கலாம். அந்த வீடியோவை நான் கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுவரை நீங்கள் ஸ்டே டியூன்ட் அட் MD Edits. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.